Vedanta Sari Variyoni Nidatam Sudagati. முதல்ல என்னன்னா வீரநல்லூர் போட்டிருக்கு. பட் நான் அந்த ஊரை பார்த்ததே இல்லை. நான் பிறந்து வளர்ந்தது படித்தது வேலை பார்த்தது வேலைக்கு போனதெல்லாம் ட்ரிவாண்ட்ரம். ஸோ வந்து தமிழ் வந்து அவ்வளோ இதெல்லாம் வராது. ஆக்சண்டோடு தான் பேசுவோம், மலையாள ஆக்சண்ட்டு. இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த தமிழ் மாறிடுது. கும்பகோணம் கூட சேர்ந்ததுனால அந்த தமிழில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ இதனால என்னன்னா இப்போ நான் மணிப்பிரவாளத்தில் பேச போகிறேன். மணிப்பிரவாளம் இங்கிலீஷ் தமிழ் மலையாளம் இல்லை, மலையாளம் வரும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சென்ட் வந்துடும். இங்கிலீஷ் பேசினாலும் அது மலையாள ஆக்சென்ட் இருக்கும். ஸோ சுவாமி கோவிந்தராஜன் சுவாமி அவர்கள் வந்து திருவாழி ஆழ்வான் கருடாழ்வானை பற்றி பேசுறது அந்த இது வந்தது. முதல்ல எனக்கு அது தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு திருவாழி ஆழ்வான் யார் என்பது அது முதல்ல எனக்கு தெரியாது. அவர்கிட்ட கேட்டேன்னா ஸோ அவர் தான் அதான் சொன்னார், சக்கரத்தாழ்வார். ஸோ சுதர்சன ஆஷ்டகம் பற்றியும் அந்த கருடகந்தகம் பற்றியும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டையும் சேர்ந்து பேசுகிறேன் கலந்து. இப்போ திருவாழி ஆழ்வான் அதாவது சக்கரத்தாழ்வார் என்பது எனக்கு பிடித்த தலைப்பு. திரு ஆழியை ஆள்பவன் சர்வேஸ்வரனாகிய தீமன் நாராயணன். அவன் பெருமையும் ஆற்றலையும் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். கைங்கரியமாக அடிமை திறத்தில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு நிகர் எவருமில்லை என்றே சொல்லலாம். நம்மாழ்வார் தனது திருவாய்மொழியில் சங்கு சக்கரத்தை பற்றி நிறைய பாசுரங்கள் கையாண்டுள்ளார். 7ஆம் 10 4ஆம் திருவாய்மொழியில் ஆழி எட என்னும் பாசுரம் மிக அற்புதமாக ஆரம்பிக்கிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், எம்பெருமான் திருவிக்கிரமனாக உலகை அடக்க வடிவம் எடுத்த போது முதலில் திரு ஆழி ஆழ்வானுடைய சக்கரம் தோன்றியது. அதன் பின் தான் மற்ற ஆயுதங்கள் அங்கு அம்பு சங்கும் வில்லும் தோன்றின. ஆழி எழ சங்கும் வில்லும் எழ அதைத் தொடர்ந்து கதையும் வாளும் தோன்றின. ஆயுதங்களின் தலைவன் திருவாழி ஆழ்வார். முதலில் தோன்றிய ஆழ்வார் இங்கு ஆழ்வார் முதலில் தோன்றியது என்று ஆழ்வார் இதை கூறுகிறது. எம்பெருமான் எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் திருவாழி ஆழ்வான் தான் முன்னின்று காரியம் செய்வார். திருவாழி ஆழ்வாரின் பெருமையை சொல்லி மாளாது. உங்கள் முன் வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் பெருமை எல்லாம். சுவாமி தேசிகன் சுதர்சனாஷ்டகம் ஸ்தோத்திரத்தில் திருவாழி ஆழ்வாரின் பெருமையை சொல்லியிருக்கிறார். அதை நான் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன். மலையாளத்தில் சொல்லாத வரைக்கும் தமிழ். The other four of the conch, sword, mace and bow. Adorning the right hand of the Lord, the chakra is an embodiment of triumph and wisdom. Always in the alert mode at the disposal of Lord Vishnu, Sudarsana is ever ready to fulfill the commands of his master, underlining the importance of service to Lord. In this lilting and majestic stotra set to the Dhrudi Chanda scale, Swami Desika hailed the all-conquering Sudarsana and his conquest in the 8th sloka, that is the Ashtaka, with the customary Balasruti to go with that. This is the first of the two stotra on Sudarsana, with the Shodasayuda stotra being the other one, which in fact glorify his 16 weapons, which he carries in as many hands. Sudarsana Ashtakam, with words flowing in a cadence, metrical movement, and the use of salutary vocative, accentuating the rhythm, resemble Sri Mahavira Vaibhavam, except that the latter is a prose work. The lilt invests in the Ashtakam as much beauty as majesty and presents an enjoyable chanting and hearing experience. Sudarsana Ashtakam வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு மட்டும் இல்லை, கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆனந்தம். அதை அனுபவிச்சு கேட்டா தெரியும். அதை வந்து நம்ம இசையோடையும் சேர்ந்து சொல்லலாம். இப்போ வந்து ஒரு முதல் ஸ்லோகத்தை நான் சொல்லுறேன். எப்படி வந்து அதாவது அவ எப்படி கத்துண்டாங்கிறது இசையோட. प्रतिपट श्रेणी भीषणा वरगुण स्तोम भूषणा जनिभय स्थान कारणा जगदव स्थान कारणा निखिल दुष्कर्म कर्षणा निगम सद्धर्म दर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना. Traditionally, this stotram is recited in homes when someone in the family has fever or illness of other kinds.
Swami Desikanin is said to have composed it to help the residents of Tirupudi when they suffered from the grip of an epidemic fever. Alternatively, it is said that he composed it at Thiruvaazhi prior to a major debate with the leader of another Sampradaya. That debate blossomed later as the Sri Sukti of Paramada Bhangam, an exceptionally terse analysis of the defect in other Siddhantams and the celebration of Bhagavad Ramanuja Siddhantam over all of them. Swami Desikanin won that debate in front of Lord Devanathan and thereby established the supremacy of Sriman-Narayana and Vishishta-Advaita. Swami Desikanin chose the Drishta Chanda as a meter for the 8 verses praising Sudarsana. So this Palasruti of Sudarsana is the Palasruti, the final this thing is that those who Dvichatushkamidam Prabhusasaram Patatam Venkatanayaka Pranitam Vishameti Mahoratha Pratavanne Namakanyena Dhanya Duryabhuktaha. Those who read this stotra, composed by Venkatanayaka, are sure to have all their desires fulfilled, however impossible they may appear, with the grace of Sudarsana. To say that they include good health, victory, might be stating the obvious for the discerning. Obvious it is too from our day-to-day experience that not only does he grant success, but does it in quick time, quite in tune with its characteristics. Hardly surprising it is that Sudarsana is among the most sought after deities these days, and this Ashtakam counts as one of the most popular stotra. எல்லாரும் சின்ன வயசுல இருந்து எல்லா குழந்தைகளும் கத்துக்கிறது ஈஸியாகவும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பாப்புலர் ஸ்தோத்திரம் வந்து சுதர்சன அஷ்டகம். அடுத்தது வந்து ஷோடசாயுத ஸ்தோத்திரத்தை பற்றி ஒரு சொல்கிறேன்னா, this is a powerful stotram dedicated to Sri Sudarsana, or be more precise, his weapons. Sri Shodasayuda Stotram comprises 19 slokas. After the opening invocation, Swami Desikanin takes up 16 weapons of Sudarsana, one by one in a sloka each, and a general summing up and Palasruti concludes the stotra. Sudarsana is referred to as Ayudesha and Hitiraja in this stotra, meaning that he is the lord of weapons. Interestingly, the chakra itself takes the pride of place, amongst the 16 as seen in the second sloka, and is the first weapon on Sudarsana's right hand. Sri Desika says, Lord Vishnu himself assumes the form of a chakra, and he holds the chakra which keeps the whole world and the wheel of time under control. May the discuss provide protection to all you forever. Shodasa means 16, and Ayuda, as we all know, is devised for use in attack. In a sense, this stotra is not dissimilar to Dayasadakam. In both stotras, the attributes of the Lord are hailed. While compassion of Lord Srinivasa is the subject matter of the Sadakam, Swami Desika sings the glory of 16 weapons that adorn as many hands of Sudarsana. These weapons Sudarsana uses to safeguard the whole world. The 16th weapon which the Azhwanum carries, eight each on the right and the left, are as follows. On his right are Chakra, Parasu, Kunta, Danda, Ankusa, Agni, Nandaka and Shakti. On the left hand are Shanka, Saranga, Pasa, Sira, Vajra, Gada and Musala and Shula. These are the 16 weapons he carries. For 1 minute. The background of this Sostra is the same as that of Sri Sudarsana Ashtakam, involving the incident at Tirupudi. The use of second person in the Sostra as the beneficiaries of Sri Sudarsana in an interesting pointer. This possibly implies that Swami Desika addressed the inhabitants of Tirupudi, and this adds credence to the anecdote regarding the epidemic eradication there. In the Balaswadi, Swami says, it is for the well-being of noble people that this Sostra and the 16 weapons of Sudarsana, the chief of all weapons, has been composed by Srimad Venkatanatha. So this is Sudarsana Ashtakam and Shodasayuda Stotram. Introduction we have given. So the Garudaazhvaanum.
ரைட் கூட பண்ண முடியல. சுவாமி தேசிகனின் அருள் செயல்களும் அவர் நம் சித்தாந்தத்துக்கு செய்திருக்கிற உபகாரமும் அளவில் அடங்காதது. சுவாமி தேசிகனின் அருள் செயல்கள் எல்லாம் கருட பகவானின் அனுகிரகத்தாலும் ஹயக்ரீவனின் அருளாலும் உண்டானது. சுவாமி தேசிகன் திருவேந்திரபுரத்தில் எழுந்தருளுள்ள ஔஷாதிரி மலையில் ஸ்ரீ நரசிம்மன் சன்னதிக்கு எதிரில் ஓர் அஸ்வத்த மரத்தின் இடையில் அமர்ந்து கருட மந்திரத்தை ஆவர்த்தி செய்தார். அதனால் மகிழ்ந்த கருட பகவான் நேரில் எழுந்தருளி இவருக்கு அனுகிரகம் செய்து ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ மந்திரத்தை உபதேசித்து ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ விக்கிரகத்தையும் கொடுத்துவிட்டு மறைந்தார். சுவாமி தேசிகன் ஹயக்ரீவ மந்திரத்தை ஆவர்த்தி செய்து அவரையே தியானித்துக் கொண்டிருந்தார். அதில் மகிழ்ந்த ஹயக்ரீவர் நேரில் எழுந்தருளி இவருக்கு அனுகிரகம் செய்தார். அதன் பலன்தான் சுவாமி தேசிகன் ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம், கருட பஞ்சசத் முதலிய கிரந்தங்கள் மற்றும் பிரபந்தங்களை நமக்கு அருளி செய்துள்ளார். ராமானுஜ சித்தாந்தம் பரவ வைணவம் உஜ்ஜீவிக்கவும் சுவாமி தேசிகன் செய்துள்ள தொண்டு அளவில் அடங்காது. சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்த கருட பஞ்சசத் கருடாழ்வாருடைய பெருமையை விளக்கும். கருடாழ்வார் வேதத்தின் சொரூபம் என்று போற்றப்படுகிறார். அவருடைய பெருமை அளவற்றது. அவர் பெரிய திருவடி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கருட பஞ்சசத்தில் கருடன் அமுதம் கொண்டு வந்த வரலாற்றையும் நாகங்களை அடக்கி ஆளும் முறையும் மிக அற்புதமாக காட்டுகிறார். கருடாழ்வானை வைபவத்தை முழுதும் சொல்ல நமக்கு இயலாது. ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லி உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். சுவாமி தேசிகன் காஞ்சியில் ஒரு சமயம் எழுந்தருளியிருந்த போது ஒரு நாள் பாம்பாட்டி ஒருவன் இவரை சோதிக்க எண்ணி சுவாமியிடம் வந்து தன்னிடம் உள்ள பாம்புகளை சுவாமி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி சில சர்ப்பங்களை தன் பெட்டியிலிருந்து வெளியே ஓடவிட்டார். 7 வட்டங்களை போட்டு அந்த வட்டத்தின் நடுவில் சுவாமி நின்று கருட மந்திரத்தை ஜெபித்தார். மற்ற பாம்புகள் அந்த கோடுகளை தாண்டி சுவாமி இருக்கும் வட்டம் வரை வர முடியவில்லை. ஒரு பாம்பு மட்டும் சுவாமியை அணுகியது. அவரும் கருட மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே நின்று கொண்டிருந்தார். உடனே ஆகாயத்திலிருந்து கருடன் பறந்து வந்து எல்லா சர்ப்பங்களையும் தூக்கி சென்று விட்டது. பாம்பாட்டி தனக்கு தோல்வி நேரிட்டதை அறிந்தார். அன்று தனது ஜீவனோபாயம் இழக்கவும் நேரிட்டதை வருந்தி சுவாமியை வணங்கி பிரார்த்திக்க சுவாமியும் மனவரங்கி கருட தண்டகத்தை இயற்றி அனுசந்தித்தார். உடனே கருடன் அந்த சர்ப்பங்களை கொண்டு வந்து போட பாம்பாட்டி அந்த சர்ப்பங்களையும் சுவாமியும் வணங்கிவிட்டு எழுந்து சென்றார். நாச்சியார் கோவிலில் எழுந்தருளில் இருக்கும் கல்கருடன் மிகுந்த வரப்பிரசாதி. பக்தர்கள் கோரிய எல்லா பிரார்த்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறான். அதேபோல் திருக்கண்ணமங்கையில் பக்ஷிராஜன் ரொம்ப விசேஷமான சன்னதி. பக்தர்கள் பிரார்த்தனைகளை அற்புதமாக நிறைவேற்றுகிறார். இன்னும் சொல்ல போனால் திருக்குடந்தையில் தபஸ் செய்து கொண்டிருந்த கோமலவல்லி தாயார் பற்றி எம்பெருமானிடம் சொல்லி அவர் தாயாரை மனம் புரிய ஹேதுவாக இருந்தவர் கருட பகவான். இப்போ கருட தண்டகத்தை பற்றியும் அந்த கருட பஞ்சசத்தையும் இங்கிலீஷில் ஜஸ்ட் Sri Garuda is the devout vehicle of Lord Vishnu. A Nityasuri, he symbolizes the eternal and committed service to God by being ever ready and literally waiting in his wings for his call for a journey. Furthermore, he is an embodiment of the Vedas and reigns in the Lord's flag. Swami Desika has authored 2 stotras on Garuda, namely Garuda Dandagam and Garuda Panchasat. The former is a unique stotra in the sense that it is the only stotra composed by our Acharya in the Dandaga format, which is a majestic as it is rhythmic. The Garuda Dandagam is made up of customary invocation followed by Dandaga, a poetic prose which is split into 4 quarters for the convenience sake. One sloga delineating the structure of the Dandaga and conclude with the Balatruti. The birth of this stotra has its origin in an interesting anecdote that we have already seen in the Tamil. So the Balatruti, what Swami says in the stotra is that Garuda Dandaga, which is capable of securing the multifarious rewards for those who chant it, was composed by an erudite Venkatesa for the pleasure of the Lord. As is evident, this is another stotra named by our Acharya himself. The other one is Garuda Panchasat. The glory of Garuda has been extensively covered in Vishnu Tilakam, Pancharatham, Garuda Upanishad and Mahabharata.
Garuda Puranam, etc. But it is beyond the common man to be well versed in these legends such as this. That would have meant that only persons of erudite knowledge could have access to Garuda Mantra or his greatness. Swami Desika, an epitome of compassion and magnanimity, would not leave it at that. Our Acharya, at the behest of Garuda himself, composed Sri Garuda Panchadasi, a powerful stotra of 52 verses capturing the greatness and exploits of Vainadeya. Very much like Garuda Mantra, which consists of 5 letters, the stotra comprises 5 parts called Varnakas, each dealing with a particular facet of the characteristics of the Varna. In the Balastruti, that is the final words, Swami Desika says, Venkatesa, who is a veritable lion to the hordes of elephants in the forms of poets and logicians, has composed this stotra in compliance with the directive of Vainadeya himself in his praise. Those who recite this will be free from fear of serpents, will be rid of mental afflictions and diseases, will have their wishes fulfilled even before expressing them, and white will even become like Garuda himself in its accomplishment. So,